I don't matter what they are saying. Yes, we are on your last week. Now you see idea now say we more bass I see so that dance and I ever. Mm, And I Genesis assembly of cancer if na asase so yɛ sakasaka nkokɔ bɔ so nyɛ asase no ɛnyɛ sakasaka na yɛn hu no ɛnyɛ saa ne teɛ nti ɛnɛ nso ɛdeɛ na wɔayɛ yo DJ adjuster adom ɛdeɛ na akyerɛ yɛn deɛ ɛno ne sɛ yɛtua adesua ɛno so deɛ yɛka last week no yɛbɛsa fiifii mu kakra ɛwɔ sɛ sɛnea yɛkyerɛ no bia no yɛntumi ka nkɔ baabia deɛ ɛhia ne sɛ nea yɛtie no yɛnya nteaseɛ yie nti yɛbɛtua aso adjuster sei na ɛyɛ dɛn na ɔno ampa wɔka kyerɛ nyame sɛ ɔma no mmra asase so na ɔbɛbrɛ meda ho dwom asana yɛbɛwo ɛna mankɔfa US mankɔfa Canada yɛrade yɛno bɛhyɛ TV deɛ woba bɛyɛ yɛ a woanyɛ ne yie no ano nti na wopie Ghana wankɔpie yi America yeah so good evening, listeners, and thanks once again for receiving us in our homes. If your hearts laugh as we continue in our studies of keys to the kingdom. As usual, it's a great pleasure. We understand we are studying together. We have shared our thoughts. You also have the opportunity to share your thoughts, and we also learn something from you. Thank you very much. As usual, please do be patient with us as we switch between the English language and the Akan language. Thank you very much. Eti efo ma kwen so echia obi bia na edam asese and then so odo akomapa. Mo ajia wa watu omufi abetu aye adesua so na se na e kan de bia no e de pa se enya ajia tum se yesua ade. Enya kan ye de wi a musu mu akonya se mo betre mo adwen. Ben so yesua bibi afi mo nchen. Edam ase bebre. Na the only say senior ye no ye be kan brofo ne aka kasa no to nso enti say switch around na say ko brofo na munya botere mayen ye be sa abana musu manye mo chefa ewo aka kasa no side no mo anti na me wo ha me force me wo aka kasa no enti ye be kutu aso. Listeners, yes, last week we had discussions where we ended up talking about the matter of Genesis chapter 1, verse 1 and 2, and that there are so many years of existence within that segment alone, and that the Bible is how do you call it? It's an allegory. It's a story told to depict something, to teach something. But at the beginning of the world as existence is not the first verse of Genesis. There was life some time past before things went haywire. And Adjuster was asking what kind of animal is called. We only saw them in the storybooks, and now we are hearing some of them are hidden somewhere. Whether it is true or not, we don't know. But there have been some forms of life on Earth that have been tamed as extinct. They have gone away, and those which are left, the game and wildlife people are really hard on trying to preserve them. Talking about the book of Genesis, we leave that up there, life has been there before. We have talked earlier on about reincarnation. And when we came here talking about the sponsors of youth on our youth matters, it said that we should take, we leave that up there, life has been there before. We have talked earlier on about reincarnation.
And when we came here talking pros and cons, children born at a time of certain technological development, what are the possible effects on them? How do you handle the children at that time? Don't say because my child was born at the computer time, so he's supposed to sit behind the computer all the time. No, that is not the message. That is not the message at all. So let's get things right. Don't sit there and say your child is Gen Z, or Gen A. Now we are going to have generation Alpha. X, Y, Z, we are going back to Alpha. You are supposed to know what life brings to bear upon your children and how to go about it. Don't go and say, oh, it is their time. That be. And the sponsors of youth have said, if we don't teach the children the right thing now, if we should go and come back, if you are not able to make it and we go and come back, we may not like what we come and see on earth. We won't like what we come and see at all. So we need to proceed on that. Now, we know we have issues in life, for sure. There have been various phases of dispensations in life. And picking it again from last week, somebody asked about the end time and when it is supposed to come and so on and so forth, since we are talking about the dispensation of the hour. And we expressed that just as you have a clock from 1, 2, 3, 4, 5 up to 12, we also have the zodiac or the cosmic clock, which we have taught here before, and people know it very easily as a horoscope. But it is not about horror films. It is a whole science of psychology to exist, and that is to say there is what you call the age. The Bible didn't say the end of the world. The Bible says the end of the age. A-G-E, not W-O-R-L-G. It is end of A-G-E. End of age. And from 12 o'clock to 1 on your watch is one age. From 1 to 2 is another age. From 2 to 3 is another age. And each of those segments is made up of some 25,800 years. That is the age. So each one comes to a close. And there's somebody who rules over that period. Jesus has been the ruler over the Piscean age. And Saint Germain coming in as a master of the Aquarian age. And you don't bring the filth of another age into a new age. There's a need for a cleanup. There's a need for a cleanup. So that cleanup will happen as a judgment over the period. So you are not going to wait to take your filth into a period that is supposed to be for golden age life, when things are rosy all around. You are not going to take your dirt in there. So you either speed up to clean yourself by the dispensation made available to you now by the ascended masters as a special dispensation granted by God. Either you use it or you stay there, and when the time catches up on you, you find yourself not fit for the time and therefore cleared off. So that is the matter of dispensation. Now, why are we talking about dispensation? Last week we talked about the fact that today's problems that we face, the solution to the problem is about the path of mysticism, which is related basically to going within to commune with your God. The answer you are looking for is right within you. The answer you are looking for is right within you. So for any perfect answer to whatever solution you have, the answer is inside of you.
And what is the meaning of being inside of you? That is the journey we are on now, and we'll go gradually, hoping that we unfold things so that you get a good understanding, basically, of who you are and how you relate to God. Who are you and how do you relate to God? That understanding is very important in the journey of life. So, last week we paused off on the matter that the solution to every problem that you have today in life can be well found on the path of mysticism, which is the path of getting a hand into the hand of God and walking with God. Walking with God and communing with God within. And why are we talking about God within? That is where we need to get a good understanding of what we are made up of. What has God created that He is calling is in His image and likeness. The acupuncture man or doctor, you see him take some needles and start pricking your body with some of the needles here and there, and the process of healing has been initiated and run through and completes. Does he just put it anywhere, anyhow? No. He puts it at specific places that have been earmarked or noted for certain specific responses. As human beings, we are, call it electrical machines by our own right. We operate like electrical machines. That is why you go to the hospital and they put you on the ECG, the electrocardiography, to check whether your electricity in your body is working well. Let me put it layman that way. They check to see whether electric signals inside you are working well. That is what you do in your ECG checkup. To find out whether the current is flowing well, whether it is being produced correctly, which area of the body is not responding very well. That is what you go through in that machine when they put the things on you. So you are a machine of a sort. And therefore, there are parts of your body which can be activated or manipulated to generate certain signals in your body or to kick certain action inside of you. Some of those things may require somebody saying something to you. Some may require somebody pinching you. Some may require somebody whipping you. All these are means by which your electrical machine that you have is kicked to do something. Some of the kicking makes you angry. Some of the kicking makes you laugh. Right? And you know, we have this funny thing that we do, putting hand tickling people's sides and so forth, and the person jumps left and right. It is because you have been kicked. There's somebody who will do that and he will laugh with it, but somebody will be terribly angry with you when you do that. So these are all means by which you are kicked off to act, and how you respond depends or shows forth what you are made of or how matured you are on the path of life. How do you respond to stimuli? How do you respond to things that stimulate you? So as electrical machines that we are of ourselves, the masters have taught us to learn to know how we are made up of, like atoms, cells, and electrons. All those come in. Call it physics, call it chemistry. And that is why
we are talking about alchemy. That is all chemistry. Alchemy is about all chemistry to make changes in your life. So you must know what you are made up of. What powers have God has God deposited inside of you, and how do you activate them? That is all the plenty talks that we've been talking. And the point is that you need a lot of communion with your God within to get wisdom, and with all you're getting, get understanding. In this, we learned last week that there is something that happens to us when we feel like some calm or some power has descended upon us. We feel like some inspiration has gone on in us, and the Master tells us that that is what we want to reference. Some want to reference it as their guardian angel speaking to them. Some call it the voice of conscience. And the Master says that is your higher self, the Christ self, the Christ within you. That is what is giving you all those signals. So if you have the understanding that God has left with you a portion of himself as a Christed energy, a light energy, and also that God has placed inside of you a tripartite flame, a threefold flame of love, wisdom, and power inside of you. The next thing there will be, how do you make use of this? So if you do not accept the fact or get the understanding of the fact that you are made in the image and likeness of God, then all these things will just be nothing in your ears. But when you accept the fact that you have been made in the image and likeness of God, that is when you want to behave, therefore, like God. Learn how to behave like God. And because we are in this world of form, when things are so muddy, it happens that we'll have to wave through this and therefore grow up in Christ gradually, until the day when the full-blown Christ light manifests in us, and we are also called Kwame the Christ, Kofi the Christ, Amma the Christ, Adjuster the Christ, and so on and so forth. So the Christ light in you is what makes you a light bearer. You must carry that Christ light wherever you go. That is when you are called a light bearer or a God bearer. And this flame inside of you, a flame of love, wisdom, and power, is to be used to serve all of humanity and also to help you to grow. When it comes to the case where you see one is struggling and is not able to wake through, then you need a spiritual counselor, a teacher to guide you on the way. So when the masters release their message, the teachings, as we come here to deliver to you, they provide people like us to guide you on the way, to explain the things to you. You come for counseling, you come for workshops, you come for seminars and conferences, so that you can learn and practice. Don't be expecting that, oh, I'll just get up one day and speak a word and then my whole body will start throwing light everywhere. Your body can throw light, but it doesn't happen like that. You work towards it and you earn that power from God. So that is a quick review of what we learned last week, and the way forward will be for us to get a good understanding of our makeup
and the reason for which we are here, because it is the reason for which we are here that we have been given that kind of makeup, the power within us to use to work. And therefore, the man can be say our portal kasam. The mechanic say the pen HM by na yedi nkita ho efa senior any yabenanti ewo asase so say oda senior oni yakupon sunsum enanti na ehwa na adjust nkoti ase say ono ampa was sorry wo mu wo esura himem na waba beto asase so say hina no pa na okache yankopo say obese oba asase so on the otiasia enye so we dey say yanya kan ho nsem bebre a ye ka say wo a wo sign ba ya ka sansem ha bebre na say nsem a ewo bible mu no dodo na ye kasakwan excuse me dodo na ye kasakwan a say yeri asua ade na ye pense mu na ye nya ntiase eye ehintansem a ewo mu no na yetumi awaiwai na ye ho a ya ntiase a na ye adwuma na de wo mu say ani asase so ayewai niema bebre na AC yemfa no say Sahara Desert na Sahara Desert wona na kan say nyankopon o hwa ase bo asase no o ye ho de dotie nkwa a eyi edua bia entumi excuse me edua bia entumi engine ho there be man say enemre a ye ka say abode nyansapefo omo atumi akọ say ani bibi no hyehyɛ asase ase a ekire say aha no sana danka ekro kase bi si ha na de ni na esiye na akro no akọmen ahye asase asesa we no nyina ekire yen say niema bebre na asi wasase so da ebre bi twemu na mbo a efren dinosaurs omo ye mbo akase omo tumi mmiri nipa ne nkika ho omo no na omo asase so dodo na ewu portal kasa say omo extinct nti say na ebre na say sanoma bi mpo na say anoma we de Ghana mpa na ewo asase so ye hu mienu pe ewo Ghana na eyi one a oye asase ho ajima for example what is game and wildlife war na omo aba won say anuma we ya ho say menu pe na aka wasase so enti se won nim na se okokun sa anuma no a na ohun akokam omo yese ne obebo ehun ban ani nti saa na eti a nema dodo na aha esi wasase so bebre na brebi a etwem no na nipa eti asase so no nema kotel chima se bible ka se afitiase no nyankopon onwene yesro ni asase so na asase na ne nkeka ho a na echese eyade a eye kasakwa eche bibi na enso no sabre no ansa na sabre no eba no na nema etochima pa ewo asase so eho na me ka se ya nya sua ade wa ha ye ka asem ye memru ho a esro himem for the friend sponsors of you, one of the cosmic beings. Omo be kasa ye no, one sam ne say yen hwe ne yen kire ye manum. Ade a eye kwan pa na ye nim no. Yen kire omo. Na say yan hwe an kire omo a say ekoba ne say
yantumi anwie yɛ adwuma wɔ asase so ansa na yɛhwe yɛnkwa yɛkɔ yɛfi asase so na sɛ yɛwo a sɛ yɛsan ba bio mu a yɛmbɛpɛ deɛ yɛba bɛto ɛwɔ asase so nti ɛhia sɛ deɛ yɛnim no sɛ ɛyɛ kwan pa no yɛnhwɛ na yɛnhwɛ yɛba no na ɛhɔ na meka sɛ yɛka wei no mu a yɛanya ka school kɔ ho asɛm sɛnea ɛyɛ a ebinom deɛ ɔmo hwɛ sɛ ɔmo ba nom no ɔmo kɔ school papa ɔmo tua ho ka na ebinom nso so no ɔmo adwene sɛ ɔmo monyɛ na monsɛ school no na dodoɔ na no ma ɔnya school papa bi ankɔ sɛ yɛba nom deɛ ɔmo nya school papa kɔ a na ɛkyerɛ sɛ ɔmo na ɔmo bɛba bɛdidi wɔn a ɔmo wɔ aka no mmɔborɔfoɔ no ɔmo na ɔmo bɛdi ɔmo so sɛ president o sɛ minister o na yɛ no saa nti asɛm no sɛ ɔwɔ sɛ yɛkyɛ yɛn ba nom adeɛ sɛnea ɛyɛ a sɛ yɛni hɔ biom a ɔmo bɛtumi ahu kwan pa no anante so na mɛyɛ nkɔyɛ Gen Z na Gen Z no ɛbɛhia sɛ ɛnya ne ho nteaseɛ paa mebɛpɛ mmerɛ na yɛawuram yie yɛsɛ Generation X, Generation Y, Generation Z afei dɛ yɛkɔnya Generation A, Generation Alpha yɛsɛ nkɔla a yɛawɔ mu saa berɛ no a Apple computer aba no na adeɛ no sɛ wɔnum no nyinaa no wohwɛ no yie a ɛkyerɛ wo sɛ nkɔla a yɛwo wɔ mu ɛwɔ mmerɛ bi so a abɔde nyansampɛ ɛde nneɛma foforɔ binom aba asase so no nneɛma no mu a ɔmo ayɛ aba no sɛ ɔmo yɛwo ɔmo saa berɛ no a beebinom ɛboa mo ɔmo kɔ yie baabinom no ɛsɛe wɔm na nti ɛhia sɛ yɛnya saa nteaseɛ no sɛ yɛawo obi apɔ berɛ so na sɛ ɔnyanyane wɔ mpa so pɛ ɔse me tablet wɔ he na wode ama no ɛtiefo me fie bra nkɔla no musasoa no even ansa na me hyɛ ase ɛwo mpo no nkɔla a ɔmo timi tena me fie no mehwɛ sɛ wonyane wɔ mpa so a wonkɔ TV ɛnkɔhwɛ cartoons ma wo ɛnsɔre wɔ mpam straight na wokɔ akɔhwɛ cartoons sɛ wopɛ sɛ wohwɛ cartoons a mense wo kwan but not sɛ wanyane wɔ mpa so straight na wakɔbie TV na wohwɛ cartoons wodi cartoons no ɛhyɛ akɔra na dwem ɔsokunu te sɛ sɛnea yɛde sapɔ ɛkyɛ nsuom na sapɔ no asoke nsuo no saa na wopushi adeɛ ɛde hyɛ akɔra no na dwem mu nti meyɛ no sɛ mɛma wɔn ahwɛ cartoons mpo a ebia 10, 11, 12 hɔnom no sɛ wɔpɛ sɛ wɔhwɛ cartoons a ate saa berɛ no adwene no asettle down wo mind a settle down but sɛ nipa no sɔre wɔ mpa so straight na wokɔ sɔ TV wankasa wopɛni mpo na wokɔ sɔ TV na ɛno ano sɛ saa berɛ de mobile phone ɛna aka yɛn nsɛm yɛnya sɔre pɛ the first series me phone wɔ he mekɔ akɔhwɛ sɛ deɛ na ɛwɔ so na wakɔ fikyiri no saa ansa na ɛhyɛ wo nsɛm o anadworesom wasɔre afikyiri phone saa ɛkura wo na wakɔda ade a wohuhu saa berɛ no nyinaa no adwene no ɛsoki te sɛ sapɔn a yɛde ahyɛ nsuom nti deɛ woyɛ wo ho no na yɛnkae sɛ berɛ a yɛyɛ saa deɛ no Jacob Honor is it Nathan or so Jacob bra ɔkɔ ofiri fie ɛkɔ out Jacob as it
okoya the okoya oko di again friends and preko di the prodigal son ebinom so ni okoya adwuma ye see onko hwe ni uncle ade enjoy no okoya no enjoy color binum na eye ni de say mu kai sa story no adwan color bi say de aye certain color no ono na ye ni de enti okofa adwen na okofa paint na o painti board na o de ti ho na okofa o di adwan no je see onkonko ma onu aduane a na wa ko sen won ba bia omudi omani ebe hu sa board na wa ye no dot paint ye no nti akọhwe no omunyina omunyensen hu ye no na omunyina na akọhwe no sa nti sa board ne nyina no ekoye ne dia nti se wo ho na se wa sori na yede so na se wa kofa phone na wo hwe mu a ene kakra no na wo dane de wo hu e wo phone mu sa bre no because adwen no mopo fa sa mfoni no sa na tie nti ehia pa se ye kire ye membro no kwan pa ombefa so na me enkoye omu Gen Z se omu mrenie sa na tie dabi tie Gen Z no yi ana biza ho se ka Gen Z de mpa na ye kan je ka Gen X Gen Y Gen Z de mpa na ye kan eno no se ya wa nkora wo mrebim a nieba binum ekoso wa asase so na niema ekoso wa asase so no nsunsanso a ebe wo nya wa akora no sa nkora no so no enie inti na ya group o musa enti men ka se nsunsanso no se be papa wo se nje papa wo na o tizo se wo e amumre so enti won pese wo tia akora no because amumre so nie there be ebe say nkwala no nti ye kan we no nyina no na me kan say nipa da sele ye nipadua a wo ho no e ti say machine e ti say o radio ya wutie niema ya di ye radio no ono anso bi na wo mu ana office say wire ne wo mu niema ya di ye wire no e wo usu say copper wire uju say copper ne wo mu copper wo mu na se wo hu no se eye wire se copper na nkasa no ne nsha se ye ko two copper se enye wire obi na edi fa afidie mu e na eye no wire ndi sa na etie copper ewo mu iron ewo mu zinc ewo mu sa enti ehia se yenya nipadua no se na nyame bo no niema odi ahyehye mu se oye eya akonyama wa unam so se wo ho a otumi de ye djuma e wasase so na eho na me se ye hwe a ye doctor fo a omo ye acupuncture omo di pania na e di sayare no omo fa pania dodo bi na omo atutu na akọwọ wo ba bi num special places enya ba bia keke eni omo tutu pania do e di wo ho omo ye ni nyina wi a na omo afa so asa oyare se dentia se electric machine na we no wo ba binum se di pania wo a ekiki ana se tumi bi film edma tumi bi etu omu ono nti na omo ye sa ade no e na America se be hwe e de aye mfatu ana se ntia se be ye djuma se wo hospital na se di wo ye se lab na wo lab na ye wo ye ECG electrocardiography wo aye de ne masisisi wo na de ye ne se ye hwe se wo electric power na wo mu no wo generator na wo mu no eye djuma ye yen kan sa na ntia se ye djuma ntem anu na omo hwe se kikia na oma ploti oma draw machine na draw na doctor no hwe se ne ayeko ne nyina no ebe kire se
saa wo battery na ɛwɔ mu no anasa generator na ɛwɔ mu na produce electricity no ɛyɛ adwuma wie wo connections no nyinaa no ɔmo yɛ adwuma yie ɔno ɛna ɔmo de saa machine no ɛhwɛ ma wo nti sɛ wo fa adwe ɛsɛ kɔ ho a na ba hu sɛ wo no wo yɛ machine bibi wɔ hɔ a yɛde wɔ wo baabi a ɛkeki ɛkenya wo na wo yɛ bi wo nya atenka bi ɛna meka sɛ sɛ wo wɔ hɔ na sɛ obi de ne nsa ɛbɛ wobɔ wo mfe na ɛkeki wa na wo hihim wo ho ebinom siri ebinom omubufu sɛ wo yɛ wo de ɔmo fa saa deɛ no ane ne nyina stress baabi wɔ wo ho a sɛ de bibi ka ɛma wo ɛkenya ma wo nya wo yɛ bibi saa deɛ no ebinom betumi ayɛ kasa ebinom betumi ayɛ sɛ obi afa aba ɛde abɔ ebinom betumi ayɛ te sɛ nea obi abɛtetew ne nyinaa no ɛkenya ma wo yɛ bibi ebia sɛ ɛkenya wa wo yɛ de papa wo anasɛ wo yɛ de bɔne obi betumi akasa kasa no nti obu befu obi ɔde aba bɛbɔ wo aba na ɔde bɔ wo nti no obu befu obi nso ɔwɔ hɔ a ɔba bɛtete wa ebia obu mfu na wodi ntiaseɛ foforɔ bi sonko bi ɛnati ntitie na sɛ wakɔ tete wo no ɛna wodi ti aseɛ nti dia wobɛyɛ no ɛbɛyɛ different nti we ni nyinaa no dia yɛsua ɛne sɛ ɔwɔ sɛ yɛhu sɛ Nyankopɔn ɔbɔ yɛ wɔ ne suba ne sɛ na sɛ Nyankopɔn yɛ gitum saa ɛne na ɔyɛ Nyankopɔn yɛn susu no ɔwɔ sɛ yɛtumi tu anamɔ te sɛ ɔno ankasa na yɛyɛ ne den ɛna yɛtumi tu anamɔ sɛ Nyankopɔn ɔno ɛna yɛpensɛmpensɛm ɔno ho ade na yɛsua sɛ yɛba ha ne nyinaa na ɔno ana yɛsua na enti yɛsua ɛna yɛkyerɛ ma sɛ kyerɛ sɛ mmere bi atwam a saa nkyerɛkyerɛ na ɛwɔ hɔ na sɛsɛ deɛ akɔyɛ te sɛ deɛ akɔyɛ ahintasɛm na mmere a ɛwɔ mu a ɛhia sɛ yɛfiri yɛsi afi na wieɛ wiase ma afie na wieɛ ɛba a afi foforɔ ɛbɛba no ɔwɔ sɛ yɛhwehwɛ na nneɛma a ɛnkɔ so yie no yɛpepa ɔno nti na yɛma akwanya valley flame akwanya sɛ gye eraser wei nefa pepa deɛ ɛnyɛ ɛwɔ w'abrabɔ mu sɛnea ɛbɛyɛ a wo ho bɛte sɛ wobɛtumi akɔ afi foforɔ no na yɛn Bible wanka sɛ ewiase na wieyɛ ɔse afi na wieyɛ na sɛ yɛsɛ afi na wieyɛ a sɛ woka no sɛ wiase na wieyɛ sɛ wiase na atwerɛ twi Bible mu a nti aseɛ no sɛ ɛyɛ afi na saa afi no ɛnyɛ 365 days asɛm ɛna yɛka na afi na yɛka no ɛyɛ sɛ wohwɛ wo watch mu a 12 o'clock or 1 o'clock 1 to 2 2 to 3 kɔpem 12 o'clock ɛkɔ round saa ntiaseɛ wɔ ho saa ntiaseɛ no ɛna ma ebinom ɔmo de asua na mo sɛ o sɛ wɔafi no ɛwɔ ha na sɛ clock no so yɛ de si ha nima bi na yɛhwehwɛ sɛ ɛbɛsisi wɔ w'abrabɔm saa yɛsi horoscope anaasɛ wohwɛ wo stars ɔno ne common ade a mo yɛde te asɛ ntɛm na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ wiase man ne nyinaa no mmerɛ no nante afi 12 o'clock ɛma wiase na ne nyinaa ɛnante fi 12 na akɔ 1 na akɔ 2 to 3 na obi na ɔdi hini ɛwɔ mmerɛ wei biara so nti sɛ ɛfi 12 to 1 to 2 2 to 3 Yesu Kristo ɔbaayɛ no ɔno ne period no ɔno ne ɛka sɛ fish mmerɛ no Pisces the symbol is fish
nsomnam ono no ne symbol enti Pisces period no ono na Yesu ye hene wo so saa bre no etwem the golden age ase ye Saint Germain ni bre na niema etochima wo Yesu Kristo na bre so de yanye ne yie no ye mfa nkọ Saint Germain ni mbre so enti saa fie na Yesu edi hini no aba wieye Saint Germain de ase wonfa efi no emfi Yesu ni bre so no emfa nkọ Saint Germain bre so. Yes. Saint Germain de no ebe start year ben. Sabre are starting podada. You will emra ye fan no the caps started around 2002 Bremo ho. Nti Sabre in any friends the caps period no is a period of overlap. Nti emra also ye ntem na yes. BBC na asana sa transition na ba na. Transition dey say course dada. The ABC no esi. If I just say transition na answer transition be free ewie no. BBC. And I make her say the ABC no e simple dada. Send ya wo si bisa no. Oh hwe say oh yes Nyankopon say o di jabe sa asase. Nyankopon say di nsi oba say asase e na nkeka ho na say Nyankopon say o di jabe sa asase a eja no e ba wo hu jana ne nyina enti Nyankopon ni jana lo hihie so sia wo say ja hihie o. Good. Enti no Yesu Kristo ebinumu afem no Yesu Kristo wanyaba. Modi ni del dada. Ni na jina se nia uri to wana mo e wasase so. Sa do bra ye nyina ye ni Yesu Kristo ebomu a saa da na ye nyina ebe hu no straight. Na saa bra dia obi ohunu Yesu dada. Wo ho no Nyankopon di wo nam Yesu Kristo e di wo nam e wo certain level se o to wana mo yi a omo ben pa sa won to anan money inside omo now still but omo ko etire kakra if you say omo fa omo han no enko share a fimu just like that nti omo twa omo kakra so only boy kakra na say usumi peja won go sunsumo a na woni omo ntem aye close only your higher self or the Christ within you and Nyankopon so ataja the threefold flame, love, wisdom, and power, that fire, mu. Ni nyina nti na say, wo pe assembly yano, and I said, so how be wa brabo mu a, wo pe ni yano a, enye ni nyina na say wo ko say oni obi kokasa. Okay. Reverend, okay, I say answer na ye ba no bi ma better asase so that. Sir, and I make say the Sahara desert na insha say nye desert. Yeah. Who was before Jesus? Ansana transition by Jesus by fire ansana. Yes, we in now we are airport Saint Germain, right? Saint Germain and Eba the next one. And before Jesus no man find and one shot meeting medical trail straight. But before that time Gautama Buddha and Co were all there before. And even the ancient of days was somebody who was here. In fact, ancient of days, all bars are say so no, only Jesus never had. Okay. Jesus was born. Okay. It was as here. Whoever goes to the Father, no one goes to the Father except by me. Is it a seasonal statement? It is not a seasonal statement. It is a statement that must be clearly understood. No one goes unto the Father except by me. Dear Pana Yesu Christo, Eka. Onu nipadriana ye franu Yesu wansam na oka ana. Wana na ye kasa. Okay. Wana na ye kasa. Enti Yesu wo ho, Kristo wo ho. Kristo no wo Yesu mo. Yesu abeda ni Kristo. Kristo no ni tumi no. Se wo nsusu wo Kristo na wo mu no
So you two are now wanna say enya ono nso so be dere ono nso or ta Kristo no so na obefa ene Nyankopon akasa. Okay. What else? Yeah, fair check for now. Okay. It's it for most of my me about now. My baby some questions. 0240358182. Hi, Pink 96.9 FM. Church Universal and Triumphant. Church Universal and Triumphant. Reverend Lambert in Tibri and on the 0240358182. 0240358182. 0240358182. 0240358182. Also, baby, I chill one dream. No afraid. Now we be some question. Now, Reverend, you are not. And more dream when you're practicing. The chill one dream. Then you just call and ask that very question. To have your doubt. It's 0240358182. Open the case, they have a line I draw with me as a free be why. Friend, maybe some question. 0240358182. 0240358182. I had a ping 96.9 Reverend Tibri. Reverend, will be my the answer almost frown or can't even say a fraction here, but all the same maybe if we pass it through I follow. Okay. Enti the can say Nyankopon oboy is subani sesro na ye nyame ene enanti asase so se nya santi asem dia ene sen the etu anamofa na enso yetumi ananti to say nyame e was asase so. God made us in his image and likeness. Therefore, we are God ye nyame ene enanti asase so. Se nya santi asem God in making also at the same time, because we are miniature in power and we need to take on the full stature of the Almighty as we progress on the path of life. And the message is that God, having created us so wonderfully and fearfully. And if we want to take it into science, of course, as we are scientific creations thereby, there are certain energy centers in us. Some are major centers, some are minor centers, and all these are what are used in trades like acupuncture to exercise healing. Hello. Okay. Hello, good evening. Good evening. We didn't decide of referring. Adele. Yes. Okay, but your question is You seem to be like a good thing to be look at what you want to do. okay. May I say? Yes, sir. And this Olivia now, this is Olivia. Yo, may I say? I'll say a good thing, sir, or work or share the horoscope. And the American say one. He found a walk, I could share side and our friend horoscope. Number 2. Say, Anna almost ye or more dear, Effa. Number 3. Se woko na se omuka assembly trewa. Sen ena odibeye juma. Ono ni ade a meka ewo ho.
Now, ye try the cosmic clock. Eye ade try eno Mary. Edi maaye. Se wohwe ade a yefa no horoscope na a che se ye hwe nsroma no omo effect ewo yeso no se ye hwe a ekyerɛkyerɛ ne ma binom na asana ma sesa kyerɛ sɛ ɔno nkyerɛ sɛ adeɛ no besi ewo wo so sɛ wo use the correct system no mpo a ɛnkyerɛ sɛ adeɛ no besi ewo wo so na mmom ɛkyerɛ wo sɛ nyankopɔn ɔbɔ wo a wo ba asase so yi nsroma na ɛwɔ ewim no ɔmo wɔ nsonsansoɔ bi ewo wo so fita ewu ede bia donhwe bia afi bia ne nkeka ho no sa nsroma no ɔmo nam ewim na ɔmo nam ewim saa no so apart me hu sɛ ɔmo nam no ye titi ye nananom ɔmo hwɛ ewim ɔmo tumi ka kyerɛ sɛ nsuo bɛtɔ ɔmo hwɛ ewim na ɔmo aka kyerɛ sɛ nsuo bɛtɔ ɛnyɛ sɛ ɔmo hwɛ sɛ cloud ɛwɔ hɔ ana na ɔmo hwɛ na sɛ ɔmo ho nsroma binom a ɛna sɛ ne aya hyehyɛ ɔmo a ɔmo nim sɛ nsuo ɛbɛtɔ nti saa nsonsanso na nsroma ɛwɔ wɔ yɛ so no ɛna usua in the cosmic clock na ɔmo sɛ okay yɛ wo mi saa da yi madi mfie sei by this time no sɛ metiaseɛ pa saa bere pa no na nsroma no wɔ ha ewia ɛwɔ ha mercury asase ɔno nso wɔ ha ne nsunsu aso ɛwɔ ɛbɛnya wɔ mesu ne sɛ sɛ moon ayɛ full moon no ɛbɛtumi apagya me emotions na ɔno nkyerɛ sɛ bɛba ne saa ɛneɛ by all means ɔwɔ sɛ wobɛnya abufuo na ɛkenya ɛwɔne wo sɛ saa bere a wɔwɔ mu no sɛ wowɛ ahwe wonya ahwe yie ɛwɔ our emotional side because ɛbrɛ no ɛpagya nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ wiase ewiem no nyinaa wiase mu no nyinaa no ɛpagya watenka a ɛbɛtumi ama wo abufuo aba ntam nti nyahwe yie wɔ hɔ na men konko trance sɛ yɛsi ɛnɛ no mebubufu nti na wote hɔ ɛtwɛn abufuo no ɔno na meka fa ho nti asɛm a wokɔte baabi a wokɔ ɛkɔte asɛm no asɛm a wote yɛ deɛ wodi bɛ yɛ no ɔno de bɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ma wo anaasɛ ɛnyɛ ma wo wokɔ professor sɛ on professor ma wo a na sɛ wonnim nea wodi prophecy no bɛyɛ a wo ha wo ho Reverend. Yeah. Ebia no assume na here the officer with TV. Na wokɔ te deɛ ɛnyɛ correct ma wo nso wokɔɛ dɛn Okay. Enti saa na ɛteɛ mɛyɛ no wokɔ obi nkyɛn na sɛ wokɔ tete nsɛm na wontumi nyɛ ho adwuma a ɛbɛyɛ ma wo mmom sɛ wonkɔtie koraa. Yeah. All right. Who question be able to media ba? I got some credit depending on call 0240 358 182 0240 358 182. Reverend Lambert Ntibri from Church Universal and Triumphant. You ever shall say on the can say preaching any teachings we said I say I dream my movie yes because and yet normal teachings now you see we need a different type we digest it deeply. Reverend. Hello. Wrap it up now. Yo, that's it. No anyatia yen. Etie for yadamase say yanyamre ade aye share ne impinse mono me she say nyankopon adom next week
yanya share ebesa atua eso me number no 020 812 50 78 020 812 50 78 Church Universal and Triumphant. Ya so e wo Adenta SDA Junction. Ye be mami dokunu school mu ehwa. Nyame adoma da sende e be share biom. Na atu aye adisua so. Eremasi bebre.